Kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers, according to the Civil Aviation and Safety Regulation, we must demonstrate use of the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendants. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut. Bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Use the seat belt as follows. How to buckle, tighten, and release it. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang menutupi mulut dan hidung. Kaitkan karet di kepala. Kencangkan masker dengan menarik kedua ujung karet dan bernafaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru menolong anaknya. In case of loss of pressurization, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Pull the mask toward you to enable the flow of oxygen and place it over your nose and mouth. Place the elastic strap over your head and tighten it by pulling the end of the strap and breathe normally. If you are traveling with children, put your oxygen mask first, then help the children. Pesawat Boeing 737-900 dilengkapi dengan 10 pintu dan jendela darurat, 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 4 pintu darurat di kabin bagian belakang. Boeing 737-900 is equipped with 10 emergency exits, 2 doors in front cabin, 4 windows in middle cabin, 4 doors in aft cabin. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit lights will illuminate during emergency situation and will guide you towards the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life vest is available under your seat and it is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan, dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the life vest over your head and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. The life vest should only be inflated at the emergency exit doors. For those passengers evacuating through the emergency windows, life vest is to be inflated once you are over the wing. To inflate your life vest, pull down sharply in the red tab. Should the life vest fail to inflate, blow into the red tubes. The light will turn on if the battery in water. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety instruction card of this aircraft is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there is anything that we can do to make this flight more enjoyable to you, please do not hesitate to let us know. Thank you for your kind attention and we wish you a very pleasant flight. Para tamu yang terhormat, demi alasan keselamatan, dilarang keras menyalakan dan mengisi perangkat elektronik dengan baterai lithium serta menggunakan powerbank selama penerbangan. Kami mohon agar powerbank ataupun perangkat elektronik lainnya harus dibawa secara pribadi dan tidak disimpan di dalam barang bawaan Anda atau di tempat penyimpanan bagasi di atas. Apabila Anda melihat adanya tanda-tanda peningkatan suhu, asap atau bau terbakar powerbank, materi cadangan ataupun dari perangkat elektronik Anda, segera memberitahu awak kabin kami. Terima kasih atas kerjasama Anda. Dear guys, for safety reasons, it's strictly prohibited to do or charge electronic device with lithium batteries and use a power bank during flight.
However, power bank or other metal device must be carried personally and is prohibited to place a power bank in your carry-on baggage or in the overhead compartment. If you notice any sign of overheating, smoke, or a burning smell from any electronic device, please inform the flight attendant immediately. Thank you for your cooperation. Para penumpang yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear passengers, in preparation to take off, please fasten your seat belt and make sure your seat back is upright, the table is stowed, and your window shade is up. Thank you.